قلت شعبتي لانه الشعب متزاعدين بين الدكتور وبين الدكتور زيد بس بالتدريج احنا ميد فاينل. بالميد. لأنه أصلا يعني أعتقد إنه ما حدش عارف شعبته صح؟ اوكي نكمل قصه تسجيل ممنوع. تمام؟ عندي اكسس اعرف وين التسجيل صار. فاذا بسمع ان في تسجيل اعتبارا من اليوم راح تصير مشكله. فخلاص ما فيش تسجيل. هلا نكمل الموضوع اللي هو الجينيتيك فاريشنز او الفينوتايب فاريشنز due to the gene regulation. شو معنى هذا الكلام؟ انه احيانا بتصير في عندنا فروقات بين الفينوتايبس، بين الاشخاص، بين الكريتشرز، بين الاورجنز اور وات ايفر. هذا الفينوتايب سبب اختلافه ليس تغير في الماده الوراثيه itself. بمعنى اخر نفس الجين بنفس السيكونس is present in both, but the expression is going to be affected due to the regulation rather than the mutation. There will be no change in the genetic material, but there will be a change in the regulation process. واحنا حكينا انه باليوكاريوتيك سيلز regulation له عده مستويات، نبلش من الستركتشر تبع الدي ان اي، how is it open or closed, and after that the gene will decide to be, or the factors will decide if the gene is going to be expressed or not. And one of these is the chromatin structure. ايش يعني chromatin structure؟ يعني coiling of the DNA around the protein. لأن الكروماتين means you have DNA and proteins. وبشكل هذا الستركتشر. وهذا الستركتشر اللي هو الكروماتين ممكن يكون closed، ممكن يكون open، اعتمادا على فاكتورز معينين. هلا لما تكون closed بالاغلب بنسميه احنا هيتيروكروماتين. هيتيروكروماتين معناها انه coiled والجينات اللي فيه inactive. لما تكون open it's euchromatin. هلا في عندنا ظاهره غريب شوي اللي هو الهيتيروكروماتين is invading the euchromatin area وبتعملها coiling. تمام؟ فانت الفاكتورز اللي عاملين هيتيروكروماتين they are also going to affect the neighboring area in order to close it to be another heterochromatin area. هلا هاي الكلوزنج راح تعمل switch off لبعض الجينات. تمام؟ كإكزامبل we have what's called EVAR or SUVAR mutations. هم فعليا they are not mutations, but we could have mutations in other factors that will affect these sequences. هلا الفار ماخوذ من كلمه variegation. الفاريجيشن اللي هو الاكزامبل موجود عندنا هون variegated eye. It means that we have two colors, the red and white. هلا بنرمز لهم احنا بالرمز W. و W plus معناها انه الجين is red, it's the wild type. So in this fly اللي هو Drosophila, red patches are produced by cells in which W plus is transcribed. It's the wild type, in another word. And white patches in which W plus is inactivated. It means that you have W plus in both cells. And one of them is going to be expressed as red and the other one is white. Why is that? The gene, as you notice, is not mutated, but it's converted from being euchromatin to be heterochromatin. وبالتالي الخلايا اللي لونهم ابيض، السبب انه اللون ابيض صار بمعنى اخر ما طلع اللون الاحمر لانه the gene is closed, inactivated by heterochromatin spread. Okay? هاي الظاهره بنسميها variegation effect or variegation mutation. هلا في هاي الفلاي mutation block or mutations block efficient formation of heterochromatin. بمعنى اخر انه في عندنا mutations somewhere prevented the formation of heterochromatin. كيف يعني mutations عملت prevention للهيتيروكروماتين؟ هلا الهيتيروكروماتين معناها انه انت بدك تلف هذا الدي ان اي والنيوكليوسومز حول بعضهم بمساعده بروتينات اخرى. هذول البروتينز رح يجوا من مكان ما عشان يساعدوا على الكويل. If we have deficiency in these proteins,
ممكن يكون mutation، ممكن يكون low concentration اللي هم الفاكتورز الضروريين عشان الهيتيروكروماتين. It will be called mutation or insufficient formation of heterochromatin due to the mutation in these proteins. Another example, mutations enhance heterochromatin formation will restrict the expression of W plus G. بشكل بسيط جدا. نفترض انه this is the area that we have W plus G, and this gene is responsible for the formation of red color. هلا بجانب هذا الجين we have what's called heterochromatin area. Right? هلا هذا الكلام موجود في خليه، في عندنا خليه مجاوره okay. بهذا الشكل، and the W gene is hidden by heterochromatin, so no red color. Bingo sin, it's white. فعشان هيك في عندنا خلايا لونهم احمر، خلايا لونهم ابيض اللي هو الفاريجيشن، التنوع. الان اللي بصير احيانا انه بالنسبه للمثال اللي بالوسط او المثال اللي على اقصى اليمين انه we have opening of this area okay in order to have red color instead of white color. فبصير عندنا dominant، هو مش dominant، هو فعليا it's not dominating but the common color is the red one. In another example vice versa. هاي الكود اللي كان بلون ابيض while the red one is going to be converted to heterochromatin by the presence of previous heterochromatin and it will be converted to white اللي هو اقصى اليمين. الان شو السبب انه هاي عمالة تتحول هيك وهي تتحول هيك؟ السبب كالاتي. بداية إذا كانت هاي منطقة heterochromatin and you have the W plus gene in this area, so we have here factors اللي هي بالعادة بتكون proteins. هذول الفاكتورز if they are present you will make heterochromatin structure. وبصير في عندنا white color. فلذلك معنى الستيتمنت هون mutations enhance heterochromatin structure. ايش يعني؟ في عندنا هون certain genes they have something that will cause enhancement of the expression of these genes that will be responsible of heterochromatin. بالمثال السابق في عندنا mutations شو بتعمل؟ بلوك لهدول. ما فيش عندي هدول وبالتالي هذا المثال. Okay. Heterochromatin formation block certain genes due to the presence of certain factors. Other factors could be efficient or not efficient, or it means it could be blocked or enhanced in order to have the phenotype that we want or not having the phenotype. هاي الظاهر بسموها variegation. هلا مين هذول الفاكتورز اللي احنا جبناهم من هون وعملوا هذا الهيتيروكروماتين؟ One of them is called HP protein اللي مأخوذة من كلمة heterochromatin protein number 1. So the SUV or SUVAR اللي بنسميه SUVAR mutation are caused by defective expression. هلا SUVAR نرجع نتذكر مع بعض، هو مسؤول عن ايش؟ restriction of heterochromatin. طيب عشان اكون heterochromatin بدي ال HP protein. If it's deficient HP protein, you will have SUVAR اللي هو red color phenotype or variegation. Okay? And the rest will be just mentioning if we have absence or presence of the HP1 protein. The presence of the HP1 protein will enhance heterochromatin. The absence will enhance the new chromatin structure of the gene. How it works زي الرسم اللي رسمناه هون بس بتفصيل اكثر. هذول النيوكليوسومز اللي ملتف حولهم الدي ان اي in order to have heterochromatin، وهاي المنطقة اللي راح تكون شكلها مختلف open اسمها يوكروماتين. هاي active هاي inactive. الآن
the role of the hemoglobin or the heterochromatin protein number 1 is to bind the methylated histidine here and then make a combination or closed structure because they will make interaction. And as you can notice here, we have these codes اللي هو H3K9ME. شو معنى هذا؟ H3 histone number 3 because we have histone 2A, 2B, 3 and 4, right? So histone number 3 at position number 9 there is lysine, الK ترمز إلى حامض أميني اسمه lysine. It is methylated, so it means we have methyl group on the lysine at position number 9 of the histidine number 3. This code, إذا كان هذا موجود, we will have attraction or recruitment of hemoglobin or sorry, heterochromatin protein number 1 in order to form interaction or more interaction, and it will be converted to heterochromatin. If there is no methylation, if you don't have this code, it will be euchromatin because you will not have the HP protein that will recognize the methyl group. وبالتالي من هون بنستنتج انه الميثيل جروب اللي كانت على الهيستونز is modification of the histones in order to attract certain proteins. فسواء كان ما فيش عندي methylation او ما فيش عندي hemoglobin, sorry, ما فيش عندي HP protein, so we will have euchromatin. Vice versa, you will have heterochromatin structure. So this explains actually how the DNA is converted between open and closed structure, or between hetero and euchromatin structure. So certain genes produce proteins that make epigenetic or mark on histone proteins, and these involve attachment and detachment of methyl, acetyl, and phosphoryl group. What does that mean? هلا في عندنا مصطلح جديد هون ظهر اللي هو epigenetic, and it explains the PEV behavior اللي هو variegation. هلا epigenetic in a simple word means that we have marks on our genome. Okay? And it's not genetic, it's epigenetic. And to make it simple for you, it means that you could have methylation, acetylation, or phosphorylation that will be added to histones. بمعنى آخر إنه we are not changing the genetic material. لما نحكي عن epigenetics, we are just modifying or remodeling the histones that are responsible for the formation of closed and open system or closed and open chromatids. And these chemical modifications actually will cause chromatin remodeling that controls the gene expression. It means that the gene expression can be controlled by remodeling or modification of our chromatin by these chemical reactions, or by just localization of the nucleosomes or chromatin structure. So, epigenetic modification patterns of histones, so we are modifying our histones, may be passed through generations of cells or from one generation to another. Generations of cells معناها انه في عندنا خلايا عمالها تنقسم بالميتوسيس, or from one generation to another اللي هو from parents to the daughters or to the offsprings اللي هو next generation. So we can pass these things from one generation to another على مستوى الخلايا وعلى مستوى الافراد. فلذلك موضوع epigenetics is much more important, or is important as much as the genetic story. Why? Because they control the gene expression. لأنه إذا في عندي mutation مثلا genetic material, I could have a disease. If also I have something in the epigenetic that control the gene without a mutation, it can be associated with certain diseases. And we will see some examples, some simple examples. Okay. The features of epigenetic modification or epigenetic principle is when someone asks you what's the epigenetic عشان تميز epigenetic عن non-epigenetic or genetic factors. Epigenetic modifications patterns alter chromatin structure. First of all, it does not modify the gene itself. It modifies the chromatin structure. اللي هو topology of the chromatids. Transmissible during cell division, which means they can pass from one cell to another. معناها انه في عندنا نوع من conservation بالخلايا that will keep them maintaining their chromatin structure from one generation to another. طيب متى راح يتغيروا؟
لأنه epigenetic هذا factor is reversible, so there is a chance to change them. How we change these chromatin structures? By activation of certain enzymes that could be related to sounds, sight, induction of environment. All of these things على مستوى الhuman or psychology can affect the reversible action of the اللي هو epigenetics أو chromatin modification, which explains the effect of environment on genes. لأنه as a basic concept الجينز 30 عندنا كلنا. ليش في عندنا ناس الذاكرة عندهم أحسن أو الرياضة عندهم أحسن، القدرات الرياضية، المسلز أحسن، أسوأ، اللي هو الاختلافات هذه. طبعا excluding إنه في عندنا mutations وفي عندنا polymorphism، هذه قصة أخرى. هلا إذا كنا كلنا نحتوي على نفس الجينات و we have differences because we have environmental factors ومتنوعة جدا، من ضمنها الدايت life style. They affect the patterns of chromatin structure. عشان هيك لما نشتغل على حالنا بما يسمى ايش اسمه طاقة إيجابية. هاي موضوع إنه في طاقة إيجابية فيزيائية somewhere أكثر الناس في behavior، في positive thinking غير ذاك in order to reverse the structure of these chromatins. وواحد منهم اللي صار معنا بالسنتين الماضيين، يعني الناس اللي اجت من امتحانات الاونلاين وخشت على الجامعه او خشت على الفيس تو فيس تيتشنج، في نوع من الصدمه. ليش؟ لانه خلال سنتين هو متعود على نمط معين، فهو بروجرامد على انه هيك يصير معه، على فرض انه هو بغشش يعني بس الامتحان اونلاين. They are directly associated with gene transcription, so they control the gene expression at the end of the day, and they do not alter DNA sequence, which is the most important thing when we talk about chromatin modification or modeling. هلا when we talk about chromatin, yes. And it's confirmed by certain experiments. كيف بصير methylation؟ وليش بصير؟ متى بصير؟ By induction of أو by the effect of environmental factors if you would. لأنه إذا بتصاحبي وحدة نقاقة رح تصير زيك مثلا. ليش؟ لأنه اكتسبت سلوك معين، وهذا السلوك بالنهاية كل شيء بنعمله بالجسم نتيجة الأكشن أوف جينز. أوكي؟ فبتصيري نقاقة. يعني عشان تبعدي عن اللي بنقوله. Okay. So when we talk about epigenetics and chromatin modification, let me say, we have two types of modifications: remodeling and modification of the histones or chromatin themselves. هلا شو الفرق بين احكي انه remodeling and modification؟ remodeling as a simple example انا شرحت لزملائكم انه عندكم مثلا غرفه الضيوف غرفه الصالون بقعد فيها الناس، فيها مجموعه من الكراسي كطقم كنب خلينا نحكي. هلا ريموديلينج تيجي ست البيت بتمل كل سنه، وهذا شيء كويس انه انت بتغير، فبتشيل الكربايه من ثلاث مقاعد تحطهم هون تحت الشباك حسب الاضاءه، بعدين تشيل هذول تحطهم هون. ما غيرتش شيء، انت بس شلتهم من مكان لمكان. اوكي؟ سو اتس ريموديلينج، بس بالنهايه عملت افكت معين، لو بدخل الواحد يحس انه في تغيير. هلا الموديفيكيشن لا، انه عندنا احنا 7 كراسي بنشيلهم كلهم ونروح نجيب 6 كراسي. So you modify the whole set. ففي فرق بين انك تعمل remodeling you have the same components بس غيرت اماكنهم، بينما بالمثال الثاني you modify them, you add something or change something. So the defining feature of eukaryotic DNA is its packing into chromatin. So أهم خاصية بالنسبة لل DNA بالeukaryotic cells حكيناها كثير اللي هو وجود chromatin packing system. And there are 3 basic mechanisms by which trans-acting proteins access target DNA. هلا معنى هذا الكلام انه ما دام عندي chromatin وpacking or the DNA is packed as chromatin، الفاكتورز اللي بدهم يجوا الان يرتبطوا بالجينز على سبيل المثال البروموتر in order to have transcription they have 3 principles to access حتى يوصلوا. يعني لازم اعمل 3 شغلات او واحده من 3 شغلات.
some regulatory sequences are not tightly bound by histones. بمعنى آخر طيب لأنه هذا مكرر أصلا بالمحاضرة الأولى. I will go to the next. Okay, like this one, for example. بعض السيكونسز اصلا exposed not called. هذا الفيرست اوبشن انه البروتينات هذول يروحوا يعملوا access. Second, proteins called remodulars change the distribution or composition of histones. بمعنى اخر انه انت تغير مكان الهستون. هلا الهستون على سبيل المثال في مثال موجود هون. Okay. موجود في هذا المكان. You could move it downstream or upstream in order to expose the area or make the area exposed to the target proteins او targeting proteins. في الحالة الأولى لا هو كان open. الحالة الثانية لا انت just change the position of the histone, or sometimes you can add or change variant in the histone itself. يعني في بعض عندنا الهستونز فيهم variant مختلفين عن الهستونز الآخرين عشان نشوف النيوكليوسوم. هلا الخيار الثالث to access or to target the sequence is chromatin modifiers. So we have remodulars and we have modifiers that can enzymatically, this is very important, modify histones by adding or removing acetyl or methyl or phosphate group. So الثلاث طرق مختلفين عن بعض. الحالة الأولى إنه مفيش عندي أي تغيير sequence exposed بدون nucleosomes always active. الحالة الثانية إنه بس أحرك النيوكليوسوم لقدام شوي أو لورا شوي فصار اكسس. الحالة الثالثة لا نفس الهستون أحط عليه أستيل جروب مثل جروب أو فوسفيت جروب بحيث إنه يصير في عندنا نوع من الديتاتشمنت if you would بين الدي ان اي والنيوكليوسوم. لما عمل موديفيكيشن I will affect the coiling system. بمعنى آخر ممكن إنه الهستونز ينفكوا من هذا الدي ان اي. So all of these processes خصوصا 2 و3 require proteins اسمهم remodulars or modifiers. في مجموعة من البروتينات مكتشفة في الأورجانيزمز they can modify the nucleosome structure or histones in order to have access to the genes or to the sequences. هلا هذول اكتشفوهم بيوكاريوتس بسيطة اللي هم اليست بعدين انتقلوا للكائنات الأعلى وصولا للهيومن. هلا قبل ما نروح للتفاصيل تبعون هذول البروتينات او الموديفايرز او الريموديولرز we have to know that in the open sequence the promoter is called open promoter, while in the closed sequence the promoter is called covered promoter. بمعنى اخر ان البروموترز اللي لنا اكسس عليهم بسرعه هذول called open promoter. اللي بدنا نعمل عمليه modification اللي هو second and third if you will هذول closed promoters. We have to do some modifications. So, in open promoters, first of all, they have or they are localized in an area that is called NDR or nucleosome depleted region. موجودين في منطقة اسمها NDR اختصار لكلمة nucleosome depleted region بمعنى آخر إنه منطقة خالية من النيوكليوسومز. طولها بين 100 و 150 base pair and it's upstream of the transcription site. So, in order to understand that, this is what we are talking about. Okay. This is the NDR sequence that has an axis for the targeting protein, اللي هو activator protein, and the upstream nucleosome نسميه -1, -2, -3 اللي هو بالعدد بالنسبة للتارجت سايت. هلا downstream nucleosomes +1, +2 and so on. وبالتالي في عندنا 0 سايت إذا بدك اللي ما فيهوش اسمه نيوكليوسوم والنيوكليوسومز تبلش تعتهم انت downstream upstream. هلا هذول الجينز او هذول السيكونسز اللي بتجيهم هذول موجودين في هذول الجينز they are localized in such area. هاي الاريا اللي هي ال NDR area. كلنا بنعرف انه البروموتر usually contains conserved sequences or signaling sequences عشان نبلش transcription معروفه باسم data box او GC box اللي لهم اماكن مختلفه in different species. While in the NDR sequences or genes, we have what's called AT tracks. So we have what's called AT, and
certain point 80 بعدين بعد شوي عندنا 80 هذول يسموهم tracts rather than having data box. وبالتالي صار في عندنا نوعين من البروموترز 80 tract promoters وفي عندنا data box promoters. شو الفرق بينهم؟ التاتا هم غالبا الكلوزد promoters وهذول بيكونوا regulated وبالتالي في عندنا constitutive active genes اللي هم هذول اللي موجودين في المناطق المفتوحه وفي عندنا data box genes هذول مخبئين اللي هم موجودين بالنوع الثاني والثالث اللي حكينا عنهم اللي بحاجه احنا نفك النيوكليوسوم ستراكشر. To make it simple for you, these are the genes that we talk about اللي هم data box genes اللي هم they are closed genes or closed promoters. Okay? In this sequence also we have BS sequence اللي هو binding sequence that will be recognized by activators. Act معناها activating proteins. ممكن يكونوا أي نوع من البروتينات transcription factors, modulators or whatever the type of the protein that's required for the action of the open promoter. هلا بالclosed promoter or covered promoter we have binding sequence that will be recognized by these factors. However, the promoter is still covered or closed. We need to detach the nucleosome or make modulation or modifying the location of the nucleosome itself. So, the binding of the, let me say, pioneer factors will recruit other factors besides the structure of the nucleosome itself. بمعنى عشان اعمل modification وحتى عشان اعمل remodeling the nucleosome I need certain codes in the nucleosome. يعني لازم يصير في عندي نوع من مثلا acetylation methylation وهذول acetylation والmethylation بنعملوا بانزيمز معينه بعدين ببلشوا يعملوا recruitment لفاكتورز ثانيين. هذول الفاكتورز شو وظيفتهم؟ يبلشوا يحركوا الاشياء اللي بتحرك الكنبايل ما بعرفش اذا بكون بتحركها بس هي لازم تاتي الشباب اللي بالبيت تعالوا شيلوا معي. هلا في شباب معجزين يعني خلص يلا بكفي شيء تسلوها من هون لهون بس عمليه زين. هذول النوع الاول اللي بس بيعمل ريموديلينج. هلا في شباب بقول لا خلص هذول صاروا 15 سنه بكفي خلينا نشيلهم بكبهم ونجيب بدلهم فبشيلهم برميهم برا بجيب بدلهم. So we have two guys that modify اللي هو بشيله برمي برا وقاعد بيعمل just remodeling لانه يعني معظم الشباب هيك او طلع في البنات بس ما حدش بيقوم يشتغل. و I have two examples at my home يعني عندي بنات اثنين واحدة modifier وواحدة remodular. Okay, so at the end of the day we have access to our data box and we'll start transcription. Okay. لاحظت لي هون بس شغلة على الألوان طلع لي هون وهي مقصودة بالألوان إنه هذا النوع من النيوكليوسوم عنده فاريانت معين اللي هو خاص بهذول الجينات مش زي النيوكليوسومز الموجودين على الريست of DNA. So we have specifications. Again, chromatin remoduling معناها modifications that reposition nucleosomes, just change the position in order to make what's called open chromatin or closed chromatin. لأنه repositioning معناها either you are removing the nucleosomes to make open or closed promoters. And this is very important, or open closed chromatin. How they discover that? There is a simple experiment which is called DNA's one hypersensitivity concept or experiment or approach. What does that mean? DNA شو معناها؟ انزيم بيعمل قطع للدي ان اي. Exactly. والانزيم اللي بيعمل قطع للدي ان اي اللي بياكل الدي ان اي عشان هيك اسمه دي ان ايز. هلا في عندنا اكثر من نوع. دي ان ايز 1 بياكل اي دي ان اي فري مش مغطى. وبالتالي من وين اكتشفوا اصلا انه هذول السيكونسز surrounding the nucleosome والنيوكليوسوم او الفاكتور هذا بيجي بيرتبط بهذا المكان؟ Simply if you have this sequence and you have another nucleosome let me say الان وعرضناها للدي ان ايز انزيم. هلا وين بفضل يروح هو؟ كل الدي ان اي الاكسبوزد will be degraded. عشان هيك عرفنا ان هذول open. والكلوز انه ضلوا هذول زي ما هم.
كيف بدي اعرف هذول شو السيكونس تبعهم او السيكونس اللي هون؟ لازم اطلعهم اول شيء صح؟ في عندنا تكنيك ثانيه. Okay, again, just to compare the closed chromatin, why the enhancer is closed or promoter is closed, and the open chromatin means that you are removing the nucleosomes by either repositioning or modification. هلا الابروتش اللي استخدموه عشان نعرف هدول شو هم Histones structures, as well as the sequence that is surrounding these histones, is called chip. chip هي اختصار لكلمة اسمها chromatin immunoprecipitation. ايش يعني chromatin immunoprecipitation؟ chromatin معروف هو يعني around protein. immuno في immunity بالموضوع. precipitation في ترسيب. What they do actually is the following. When you make a digestion in the tube راح يكونوا هدول شكلهم هيك. عبارة عن كرات حولها DNA. They add antibodies and then make a precipitation. So after the end of the experiment you will have what's called precipitate. precipitate معناها راسب. هلا لانه ترسب بسبب وجود antibodies عملت neutralization سموه chromatin immunoprecipitation. طيب عملنا لهم ترسيب وبعدين القريبين شو الكلمة هاي؟ بروتييسيس. شو بيعمل البروتييسيس؟ دايجست بروتينز. مين هم البروتينز اللي بالكروماتين؟ الهيستونز. شو بضل؟ الدي ان اي سيكونسز. شو بنعملهم؟ sequencing. Okay, and it's easy to do it. وبالتالي بنعرف انه مثلا النيوكليوسومز بيرتبطوا بهاي الاريا من هذا الجينوم. لانه we have approach. هلا كيف نعمل ديزاين للانتيبوديز at the beginning it's another story. انه هدول البروتينات بنكون اوريدي عاملين لهم بيوريفيكيشن بشيء اسمه كروماتوجرافي، بعدين بنحضر لهم انتيبودي خاصين فيهم، والانتيبوديز انواع مولكيولر بوليكلونال، سو اتس انذر ستوري. هلا كل البيوتكنولوجي ابروتشز هاي هي السبب انه احنا متاخرين بالطب. الطب يعتقد انه متاخر من 100 ل 150 سنه بالمناسبه. السبب انه الطب بضل يستنى بالتكنولوجيا لحد ما تصير بعدين تساعده على شيء معين. فباخر 10 15 سنه الدي ان اي سيكونسينج صار عباره عن ايزي ابروتش، لانه البيوتكنولوجي ساعدتنا. صار في عندنا الليزر بيمينج، صار عندنا الفلورسنت كلرز، all of these things والثيرمال سايكلر ساعدتنا على انه احنا نفهم الجينوم ستراكشر. فسبب التاخر دائما انه احنا we rely او الميديسن ان جنرال relies on التكنولوجيا او البيوتكنولوجي. البيوتكنولوجي عامل مهم جدا في تطور الطب، من ضمنها الابلكيشنز اللي بنستخدمها هون. بالاضافه انه في عندك بيوريفيكيشن للبروتينز، كيف نعملها بيوريفيكيشن، كيف نحضر انتي بودي. all of these approaches عباره عن جهد عالمي، كل العالم بيشتغل فيه، وكل واحد بيعمل جزئيه معينه بحيث انه يعمل ابلكيشن لهذا الابروتش ويكون مفيد. So this principle اللي هو chip is very interesting technique in order to isolate your sequences. هلا في سؤال كمان انه كيف الفاكتورز هدول على سبيل المثال ارتبطوا بهذا المكان، او شو عرفنا انه ارتبطوا بهذا المكان؟ The same thing انه بنجيب الدي ان اي بنحط الفاكتورز معه because they have affinity to each other لانه بيعمل ريكوجنيشن لهالسيكونس، وبنعرضهم للدي ان ايز، وبعدين نعمل دايجستشن للبروتين، وبعدين نعمل سيكونسينج. So we know انه في هذا المكان سيكونس معين بيرتبط في هذا الفاكتور. Okay? Because you know that factor. And so on. So the chromatin modulars again عبارة عن protein complexes. This is very important. We need other proteins to modulate the chromatin structure, and they work in 3 principal ways. How they work? One type of remodulars can cause nucleosome to slide along the DNA. تعمل شيء اسمه sliding. ايش يعني؟ تحركوا المكان، تزحلقوا بالعربي أو باللغة العامية. Another type can cause nucleosome movement
in order to have repression. Okay? Another kind of remodulars, you would detachment of histones from its site to another site, to another DNA. What does that mean? قبل ما نقول شو معناه، في عندنا 3 examples of protein complexes as remodulars. SWI/SNF بيسموه، ESWI and SWIR1. أنا حكيتهم هيك من شيء قبل لا أقول SWI SNF ISWI بس مشان تسهيل والامريكانز عندهم ترند غريب بالابريفيشنز بيحبوا يختصروا الاشياء ما بعرف ليش بس ستايل اوف لايف عندهم انه الاشياء المختصره اسهل ممكن اسهل الحفظ بالنسبه لهم I don't know but they prefer اللي هو الابريفيشنز. So في عندنا this complex, the second one and the third one and we'll discuss just general ideas about these factors. هلا شو معنى nucleosome sliding؟ انه هذا nucleosome structure is hiding the promoter area and the enhancer area. Sliding معناها انه حركنا nucleosome لقدام شويه بحيث انه صار البروموتر والانهانسر open. So this is the meaning of sliding. طبعا nucleosome ما تحركش لوحده، مين حركه؟ complex protein. Just to imagine انه كيف العمليه بتصير. هلا هذا النيوكليوسوم اللي احنا راسمينه هون كاكزامبل. شايفين كومبلكس قديش كبير؟ It has to be huge. Okay؟ ليش؟ يمسك فيه ويحركه. So it has to be a complex or a large protein. هلا الطريقه الثانيه repositioning معناها انه الدي ان اي is surrounding the nucleosome and we have another DNA, could be the same sequence or different sequence. The nucleosome will be transferred to the second DNA and you will have your target DNA free and the other one is closed now. هلا بغض النظر هاي راح تكون فيها جينات ولا فيهاش جينات but you are making repositioning. You did not modify nucleosomes. You did not modify histones. عشان هيك سموها remodulars. اوكي؟ هلا الاكزامبل الشائع جدا معروف جدا لانه درس بالسكرومايسيس اللي هو اليست اسمه سواي سنيف، اختصار لكلمه سويتش سكروز نون فيرمنتبل كومبلكس بسموه، اسمه طويل شوي. هلا the other one is E3 complex, the same thing, it's application of another word and we have SWR1. هلا ليش انا مشيت عليهم بسرعه؟ الستيتمنت المكتوبه كلهم اللي بدي احكيه الان. This is your gene. Okay. أو الكروماتين area and the promoter is here and it could be open or closed depends. هلا إذا كان open بهذا الشكل and we have ESWI complex وراح يكون تخيلوا كبير مش بس الدائرة صغيرة هذا. So the ESWI is responsible for remodulation of the nucleosome by generating closed chromatin. So ESWI is responsible for repression of genes. بنفس الوقت هو remoduling. Remoduling معناها either you open or close. Okay? If you remove it, it will be open. And due to this, the transcription factors or activating factors will not bind the DNA or the promoter area. This is the first option. اللي هو كان بالتيبل أو بالخيارات تبعونه كان رقم 2. هلا another option to have switch SNF protein or complex. So we have family of these complexes and they have 2 routes of action. The first route is displacement or ejection. Displacement معناها نحركه يمين أو يسار اللي هو sliding. Ejection, removing of the histones and just put it somewhere اللي هو repositioning if you would by the action of SWI/SNF. So we have ESWI, repression, SWI/SNF activation of the genes, and SWR or SWIR1, which will add what's called a new histone variant. احنا كلنا نعرف ان الهيستونز 2A, 2B, 3, 4. هلا 2AZ means that you have variant histone عشان هيك بصير في عندنا هذا اللون اللي انتم شايفينه. And it could activate or deactivate the gene depending on the specific situation. Okay.
So these are the routes of, or the modes of action of the three major examples. هلا هذول الفاكتورز اللي هم سويسنف كيود اور SWR1 لما بصيروا بالهيومن بحطوا جنبهم حرف H صغير. ليش؟ عشان we are talking about human factors. إذا بنروح على الدروسوفيلا شو بحطوا؟ These here, small letter. Okay. But depending on the species, we have different types of these three modulars. Again, we are talking about three modulars. Another modification is by modifiers. كلمة مهمة جدا. Chemical, alter, stone proteins. So they are adding acetyl group or methyl group or phosphate group. وهذا بيؤدي لوجود ما يسمى الهيستون كود, and this term invented by Genwin and Alice. They suggested that we have certain codes on the histones. والكود معناها شو هو الكيميكال موديفيكيشن اللي صار على الدي ان اي او سوري على الهيستونز in order to have active or inactive genes. So basically what's going to happen is the following. هلا هاي بس comparison between euchromatin, constitutive heterochromatin, facultative heterochromatin or heterochromatin distinct from other heterochromatin معناها آخر generated by another heterochromatin. شو الفرق بينهم هذول؟ شو بدنا نوصل له بهذا السلايد؟ We have here these codes. هذا المقصود بالcodes. If you have such code اللي هو histidine variant E, the position number 9 is acetylated, histidine 3 position number 4 is methylated. So this chromatin will be euchromatin. So this is the code. For the constitutive heterochromatin, this is the code for the heterochromatin. معنى آخر شو الكيميكالز اللي بنحطهم أو الكيميكال modifications on the histones will be the code for being heterochromatin or euchromatin, constitutive or facultative. Constitutive معناها على طول بسكر. Okay, facultative معناها close open mechanism. They discovered after studying two examples or two models اللي هما الدروسوفيلا and Arabidopsis thaliana. الدروسوفيلا اللي هو ذبابة الفاكهة. واحنا very thankful لذبابة الفاكهة انه مخلينا بالصيف على سبيل المثال ناكل تين وفواكه. لأنه من أهم الأشياء عشان تاكل تين الدروسوفيلا. كيف الميكانيزم تبعتها؟ حبة التين تكون لسه عجر احنا بنسميه بالعامية، فتروح الدروسوفيلا تحط البيض تبعها جوا. هلا بتعمل هاي الحركة بأكثر من حبة تين، it will make pollination اللي هو عملية التلقيح بالنسبة للنباتات. فبناكل تين فيه بيض دروسوفيلا، ما تخافوش لأنه بيكون أصلاً ستروي، الإنزيمز تبعون فيكس. إلا إذا طولت حبة التين so they will hatch and you will have new drosophila. فعشان هيك إذا بترشوا أو حدا برش شجرة التين بمبيدات حشرية مش رح ياكل تين. أيوة. اثنين إحنا منطقة بلاد الشام مشهورين بالحوض المتوسط الزيتون والتين. right? ليش الزيتون والتين؟ لأنه بين الزيتون كانوا يحطوا شجرة تين تقريبا 4 to 1 أو 8 to 1 الريشيو. ليش؟ عشان ذبابة الفاكهة أو ذبابة الزيتون اللي بالذباب لما تروح تصير الزيتون وين تروح؟ كيف بنعملوا لها نوع من الاتراكشن. هاي ميكانيزم بالزراعه جزء من البيوتكنولوجيا القديمه انه هاو وي ميك اجريكلتشر. الدروسوفيلا مثال سهل جدا ندرسه مش باثوجينيك طبقتوا عليه كثير اشياء بالمنديليان انهيرتنس اللي هو الصفات السائده والمتنحيه والى اخره فكان موديل كانيمال موديل. هلا كان في مثال اخر بالبلانت لانه في ناس بوتانست، البوتانست اللي هم اللي بيدرسوا البلانتس فبيحبوش الحشرات راحوا درسوا بلانتس فراحوا جابوا نبته اسمها ارابيدوبسيس تاليانا اعتقد اللي هي نبته ان شاء الله بكون غلطان اللي هو البرسيم او نوع من انواع البرسيم اللي تكون عليها ورقات ثلاثيه هيك 3 ورقات كل ورقه على الورقه نفسها متفرعه الى 3 فروع وكل واحد على شكل قلب حب اوكي او احيانا رباعيه بتكون سو المفروض انا جبت لكم رسميها. فالارابيدوبسيس تاليانا هي مثال على البلانت او موديل على البلانت جينز والدروسوفيلا كانت موديل على الانيمال جينز وبعدين صار اكسبانشن للموضوع.
هلا ليش الارابيدوبسيس والدروسوفيلا اندرسوا؟ السبب السهوله والنمبر اوف جنريشنز اند سمبل جينوم، وبالتالي في عندنا فول ماب للجينوم تبع الدروسوفيلا وفول ماب للارابيدوبسيس تريانا. هي واحد من الاشياء اللي معروفه جدا شو هو الجينوم تبعها. طب ليش؟ لانه بتساعدنا على دراسه الاذر سبيشيز. هلا they found، لانه قصتنا بتحكي عن الكروماتين ما ننساش الموضوع. they found انه في عندنا 5 or 4 كروماتين ستيتس بسموها. ايش يعني كروماتين ستيتس؟ شكل الكروماتين له 5 اشكال او 4 اشكال. اعتمادا على ايش؟ دروسوفيلا في 5 اشكال. بالنسبه للارابيدوبسيس they found انه في عندنا 4 ستيتس منها C1 مكرره او CS1 كيبورد. ايش معناهم هذول الكلر؟ الكلرز عباره عن كود فقط، انه in the yellow chromatin we have active genes with transcription or gene transcription. Again, the red one is also active with some differences. The blue means that we have polycompressed genes, so it contains facultative heterochromatin. بمعنى آخر صنفوا الكروماتينز إلى 5 أنواع أو 4 أنواع حسب الكريتشر. هلا ممكن واحد منكم بالمستقبل يقول لا بالهيومن في عندنا 6 أو 3 بس هذول موجودين. But it needs a lot of effort in order to reach such conclusion. هلا عشان اعمل موديفيكيشن لاي شيء، عندك ورقه بيضاء تمام او اللوح، انا شو عملت هنا؟ رايتنج. هذا موديفيكيشن. فبيجي زميلكم another modifier شو بيعمل؟ بمسحها. So we have writers غيرنا شيء. We have erasers غير التغيير اللي احنا عملناه بمعنى اخر او رجع الوضع زي ما كان. وفي عندنا ريدرز. شو مكتوب على اللوح؟ فانتم الفاكتورز راح يروحوا على الدي ان اي مش ملاقيين شيء اصلا، مش قارئين شيء. بينما بنقول مثلا هون في عندنا اكزام كل بالذات. انت الاكزام شو هو الاكزام؟ we have to have writers as well as readers and erasers اللي هو removing the word اللي بدناش نشوفها. هذا الموديفيكيشن اللي بيصير على الدي ان خصوصا نتكلم عن نيوكليوسومز. so الكروماتين رايترز اللي هم بضيفوا الكيميكال موديفيكيشن like الميثيليشن. so we have methyl transferase enzyme in order to add methyl group. هلا الاريزرز شو بيعملوا؟ بيشيلوهم. الريدرز اذا ظلوا الميثيل جروب بيجوا يتعرفوا عليهم and will make the action. الاكشن ممكن يكون coiling للدي ان اي or chromatin or heterochromatin formation. As another example, we have 2 situations or 2 states of the chromatin, euchromatin or heterochromatin, right? شو الفرق بينهم؟ إذا بتطلع على اليوكروماتين open area مقارنة ب coiled closed area. الفرق واضح جدا. إنه هون في عندي acetylation. هاي الفلاتس بالمولكيولر بيولوجي معناها إنه الهيستونز acetylated. Okay? So we have acetylation. طيب methylation and demethylation. لما بروح هيك كيف يعمل methylation demethylation؟ هو يا methylation يا demethylation. واحدة بمعنى آخر we are doing methylation on certain sites and demethylation on other sites. في أماكن بصير عليها methylation وأماكن بنشيل الميثيليشن عنها. If you notice لاحظ كمية الميثيليشن موجودة هون. Okay? We demethylate all of these and make some methylation that is important اللي هو زي هذا. لازم أعمل methylation على سبيل المثال. Where is it? Yeah. Histone 3 على position number 4 أحط إيش؟ أو على اللايسين اللي على position number 4 شو أحط؟ مثل جروب. هذا الكود معناها إنه في عندي مثل جروب على لايسين نمبر 4 بالهستidine نمبر 3. هذا شو بيساوي؟ يوكروماتين بلس acetylation وين؟ position number 9 لايسين نمبر 9. فاللايسين هو اللي بيتعدل بالهستون position number 3 in order to have open chromatin. فهذا الكود تبع الاوبن كروماتين اللي قصدناه.
إذا بدي أشوف الكود تبع الهيتيروكروماتين I have to do demethylation of this one. Sorry. Demethylation of this one. De-acetylation أشيل كل الأسيتيل جروب وأعمل ميثيليشن على أماكن جديدة. الكود تبع الميثيليشن الجديد here. وين هو؟ Lysine number 27. Okay, so we have methylation here. Lysine number 9. We have also methylation. Where's the acetylation? Removed. فالثابت تقريبا الوحيد اللي هو الاسيتيليشن دي اسيتيليشن. اوكي؟ ليش الاسيتيليشن مهم بانك تعمل هيتيروكروماتين او ما تعملش هيتيروكروماتين؟ هلا كلنا بنعرف ان الدي ان اي is surrounding the octabolic structure of histones, right? هلا الهيستونز 2A 2B 3 الدي ان اي ايش شحنته يا جماعه؟ والهيستونز هو واحد من العوامل اللي بتخلي الدي ان اي يلتف حول الهيستونز الاتراكشن بالتشارجز. الهيستونز عليهم بوزيتيف امينو اسيدز بالاضافه ل البايندينج سايت اللي الدي ان اي بيعمل ريكوجنيشن لسايتس معينه او البروتينز بتعمل ريكوجنيشن لسيكونس معينه بالدي ان اي. So together they will make nucleosome. الاسيتيليشن شو بيعمل؟ هو النيجاتيف ماسك مع البوزيتيف. الان لما تحط اسيتيليشن فور اسيتيل جروب يو ار كانسلينج البوزيتيف تشارج. هو الله يصير شو؟ بوزيتيفلي تشارج امينو اسيد. بالتالي اذا غطيته الان بطل بوزيتيف there will be repulsion of the DNA لانه هو نيجاتيف. تمام؟ فانت عندك خيط مشحون بشحنه سالبه، اوكي ماسك مع مغناطيس بلس، بس اذا لغيت الشحنه الموجبه تبعت المغناطيس اللي هو نيوكليوسوم the DNA will make repulsion. Okay? So that's why the acetylation is very important to have either open or closed structure of the chromatin. في كود معين يعني الacetylation مش على أي مكان ولا الميثيليشن على أي مكان. Okay? So acetylation means that you are adding acetyl group by histone acetyltransferase enzyme. شو بسموهم؟ HATs. بالعكس تماما histone deacetylase بسموهم HDACs. فالاختصارات عشان احيانا تعمل برونسيشن موسيقي انه انا بعرف الهاكس والاتش داكس شو بيعملوا. Okay? Here we have open, here we have closed system. Active, inactive genes to make the story simple. Okay? So here you start with hats that will make acetylation, and the sequence will be open, and the activator will bind the gene. You know, because we have open promoter or open chromatin, the transcription will start due to the acetylation process. And if you want to close the system, you will have action of HDACs, deacetylase enzymes, and it will be closed system or closed chromatin or closed promoter. All together means that you are suppressing the gene expression. Methylation requires other types of enzymes, اللي هو بسموهم histones, methyltransferases. Okay? They are adding methyl group to the N-terminal histone tail. شو يعني tail؟ وجدوا انه الهيستونز هذول مش بس اقراص مسكره، they have N-terminals على شكل تيوب. صوتي مش واضح. ولا طالع صوت. ولا سامع. جنبك مش سامع. بارد. كيف بارد؟ انا مش لحالي لا بارد. تعال قدام شوف. والله يغلبك في كبسات هناك، في كبسه منهم اكيد لهذا. اوكي. صيف. اول ما تدخل على يسارك. بحكي فيه. حاول على رجع.
ولا واحدة؟ هو المفروض احط لكم Okay. So we have methyl transferases that add methyl groups. Thank you. عن جد ليش بجربها؟ حسبنا الله. لأنه صرف مصاري كثير على المشروع، يعني فوق ال5 مليون عشان الكلية هاي. المفروض يطلع شيء أحسن من هيك. anyways احنا قعدنا 3 سنوات عبين ما ظبطوا الصوت يعني. الحمد لله. المشكلة إنه أنا دائما الوحيد المعترض على مسألة الصوت يعني، صار إنه أنا الباد جاي. بعدين اكتشفوا لا إنه فعلا في مشكلة، راحوا غيروا كل الوايرز الموجودة هون، اكتشفوا إنه الأسلاك المحطوطة للسماعات مش تبع السماعات. طيب صح كده. طيب. So the methyl transferase is responsible for the addition of the methyl group, and you have to know where to add that methyl group. Lysine specifically at the N-terminal of the histones. It's rich with the lysine. Histones هذول, okay, they have these tails, and it's called N-terminal tails. لأنه بروتين والبروتين له two ends, C-terminal و N-terminal. N-terminal اللي هي بتصير لها غنية باللysine that's going to be methylated, for example. اللي هو الديميثيليز عكس ال HMT they are D or HDMT enzymes بيعملوا العكس. وهذول اللي هم الستوري حولهم إنه how the cells actually gonna have activated or deactivated enzymes. مين اللي بنشط هذول الانزيمز؟ There are signaling pathway that is responsible for such kind of enzymatic modification. يعني هذا الانزيم ما بيشتغل لوحده، needs a signal. هلا فيجر 19 و20 بالكتاب بيوضحوا هذا الشيء اللي حكينا عنه قبل شوي. So depending on the lysine residue, we have different codes that are responsible for the methylation or acetylation. وبالحالة هاي ممكن يكون في عندنا constitutive chromatin, for example, if you have such code, or facultative chromatin if we have another code. لما بقول code معناها الكود تبع الهيستون وين بصير عندنا methylation or acetylation. As an example of transcription regulation, we have Saccharomyces cerevisiae again as eukaryotic example اللي هو الخميرة. Okay. هلا في عندنا جين مسؤول عن الميتابوليزم اوف فوسفيت، فمن هون بتيجي الاسماء لما قلنا لاك مثلا لاكتوز، تريبتوفان، هيستidine and so on. So we have what's called 4,5. It's yeast encoded an acid phosphatase enzyme, or the acid phosphatase is coded by this gene اللي هو 4,5. the same thing. هلا الفوسفاتيز معناها انه removing the phosphate group from substrate، بالعاده بيكون بروتين. Okay. And acid لانه بيشتغل تحت acidic condition. هلا احنا بجسمنا في عندنا الكلاين فوسفاتيز وفي اسيد فوسفاتيز لهم ميكانيزم مختلفه عن اليست. بس anyways اذا كان في عندي بروتين معين وعليه فوسفات جروب، so the acid phosphatase enzyme will remove this phosphate group. ليش بدي اشيل الفوسفات؟ two things. يا اما بدي الفوسفات انا لشيء معين، او بدي اعمل موديفيكيشن على البروتين بحيث انه يصير اكتف ولا اناكتف. هذا برنسبل معروف بالبيوكيمستري. فالخلاصه انه الفوسفاتيز او اسيد فوسفاتيز اللي باليست اللي هو coded by 4,5 gene is responsible for this process. طيب معنى الكلام انه اذا الخليه في عندها بالميديا تبعتها، لانه هذول يوكاريوتيك سيلز يونيسيلولار بنمو زي البكتيريا. سوري، اذا حطينا فوسفات على الميديا على الوسط الغذائي، هذا الجين شو راح يكون؟ يا اون يا اوف، فيش عندك خيارات. اذا حطينا فوسفات بالغذاء تبع اليست، ليش؟ ليش رحت على الهيتيرو؟
انا بسال سؤال مختلف تماما. كويس انك حكيت هيك، لانه الاوفر ثينكينج انتم بالاشياء بخليكم تغلطوا بالاجابات بالامتحانات خصوصا. السؤال بسيط جدا. عندك فوسفيت بالميديا، الجين تبع ال 4 5 اون ولا اوف؟ اوف. ليش؟ لانه عندك فوسفيت as simple as that. هو الانزيم عشان يكون او عشان يصير في عندنا فوسفيت توفره اليست، بس لانه موجود. So ال 4 5 transcription يعني اخر الجين راح يصير on by phosphate starvation اللي دائما خشها. وريبريست when the phosphate is at high level. لما يكون في عندك فوسفيت. فالميكانيزم للكنترول نسبة الفوسفيت تعمل switch on switch off. Right? Okay. So in the repressed state لما يكون repressed اللي هي الحالة بيكون في عندها فوسفيت. Nucleosome labeled -1 blocks access of RNA polymerase type 2 or transcription factor that will bind data box. بعدين access to blah blah blah. مش هيك. Okay. It's much more simple. يعني أنا بحاول أقرأ مشان بس أورجيك إنه what you are reading here is just simplified here. لما بحكي أنا -1 معناها إنه upstream of the promoter site. Okay. Or upstream of the nucleosome that contains the promoter. Here we have +1. We don't have 0 nucleosome because either you have it or you don't have it. هذا البروموتر is contained in a nucleosome structure and we have this upstream sequence اللي هي -1 اللي تحتوي على activation binding site. Okay. And here we have another activation binding site اللي بسموه upstream again sequence that will be recognized by 4-2 that is conjugated with NUA4. So, presence of such situation اللي هو وجود NUA4 with 4-2 will bind this site and preventing the euchromatin formation. So the system will be closed and you will not have transcription. Who's going to resolve this complex? طبعا هذا الحكي كله لما يكون في عندي high phosphate level. It will close the system. The activation will be لا في عندي هنا remodulation mechanism. The activation will be happening if we have a new protein which is called 4,4 that will be formed under the absence of phosphate. In addition, at the low phosphate level, the acid transferase enzyme or remodeling enzymes also will remove the histones from the promoter site and you will have such situation. So, besides the acetylation attraction enzyme mechanism, you will make acetylation, and the presence of remodulers, sweet sniff factors, you will open the chromatin. So what you need actually in order to open the chromatin is 4,4, which will be formed under low phosphate, as well as SWI or sweet sniff factor in order to make remodulation. So two mechanisms work together in order to have transcription. Okay? So this gene is regulated gene because it has data box and it requires remodulation mechanism that's going to be activated by formation of the complex of 4,2, 4,4 and NUA4 protein. So it depends on repositioning or, if you would, ejection of the nucleosomes rather than sliding. The last thing is in the epigenetic story, it means that the epigenetic is heritable factor. Heritable factor means that it can be transferred from one cell to another or from one generation to another. The mechanisms controlling differential chromatin states produce patterns of gene expression. It's very really known statement. You know, the chromatin structure is controlling gene expression, lower transcription. All cells in the body contain the same genetic information, but they are different in morphology and function due to the action of epigenetic and regulation of the genes. Differences between somatic cells are epigenetic. بمعنى ليش الانزيم تبع ال ALT again is active in the liver, not active in the skin, because of
epigenetic effect. It's regulated by epigenetic, by heterochromatin or euchromatin remodeling mechanism. So the pattern are often heritable. It means that can be transferred from one cell to another. Epigenetic differences may also be heritable from one generation of organism. This is very important. إنه إحنا بنورثهم لأولادنا. Okay, so it will be somatic or germline. عشان هيك could be إنه الأذكياء بطلوا أذكياء، اللي مش أذكياء بطلوا مش أذكياء. Okay. هلا بالدروسوفيلا we have an example of what's called X chromosome activation, if you would. We have also the white gene story. To make the story short, this example is just explaining how we, as a human or as mammals, if you would, euphoria يسموهم اللي هم عندهم placenta هذول الماملز. الفيميلز عندهم XX chromosome والميلز عندهم XY chromosome. هلا الميل عندهم كروموسوم واحد، احنا بنقول او اكس كروموسوم واحد، بنقول عندهم دوز وحده من الاليلز. يعني الجينات الموجودين على الاكس كروموسوم هم نسخه واحده. And they do enough function in the body. بيعملوا الوظيفه المطلوبه منهم. هلا في حاله الداون سيندروم تقوى بس اخلص المحاضره بحكيكي. بالداون سيندروم الاشكاليه انه في عندك 21 and another 21 بصير عندك overdose, right? وبالتالي الاوفردوز او lower dose will cause a problem. فالميل عباره عن النورمال سيتويشن بالنسبه للاكس كروموسوم we have one dose. الفيميل عندهم two doses. How the body or the human as female can control or justify the presence of two copies or two doses. لأنه إذا بيطلع عندهم الكروموسومين شغالين مشكلة. But they found إنه one of the X chromosomes is deactivated. بشكل شيء اسمه bar body. So again, أنتوا أحسن مني عندكم كروموسوم بس واحد يتذكر. Okay? So we are the same and we have the extra one. Okay, this process basically described to be random. ايش يعني random؟ يعني الاكس كروموسومز اللي واحد جاي من امك وواحد جاي من ابوك، تمام؟ فعمليه الاكس كروموسوم دي اكتيفيشن از راندوم. يعني لو اجينا مسكنا الخلايا تبعت اي فيميل على الكره الارضيه وشفنا الخلايا تبعونها اللي هم السوماتيك سيلز، هلا هذا الاكس كروموسوم ديستريبيوشن موجود عندهم، واحد ماتيرنال وواحد باترنال. رايت؟ ما هو يا جاي من الام يا جاي من الاب. هلا in some cells this chromosome is bar body. In another cell the maternal one will be the bar body. ففيش specifications which one is going to be the bar body or the deactivated one. Okay? عشان هيك هم بيحكوا انها random. However, فيش شيء random. Okay? It's organized in some way for sake of good. أنا بزبطش إنه أعملها random لأنه راح تعمل لي مشاكل أحيانا. هلا randomness ممكن إنه كلهم يروحوا باتجاه واحد بالنسبة للdeactivation ويصير في عندي disease. حتى أعمل بالانس عندنا قضية selection in some way. بس لأنه مش الباترنال دائما ولا الماتيرنال دائما فبقول إنها random. Could be this one or could be that one. هاي كلمة random معناها. هلا this process of control relies on the presence of what's called long non-coding RNA molecules. They found إنه في عندنا RNA بصير transcription بس بصيرلوش translation. عشان هيك هو non-coding RNA. هلا هذا في سؤال. هذا الجين أو هذا ال RNA is coded by exist gene. Okay. اللي هي اختصار لكلمة X inactivation specific transcription gene. It's known as exist. How it works? The gene is here on the long arm of the X chromosome and is going to be expressed in either of the strands and it will bind the chromosome again
in order to convert it from being active to inactive one by making what's called bar body. ليش بتسمينه bar body؟ لأنه condensed كثير بسبب فأنت بتكون kind of more condensed heterochromatin by the presence of this LN or ink RNA molecule, which is activated or which is expressed by such gene. So you are actually converting your active chromosome to be inactive one, and the other one will be active. هلا السؤال بيطرح نفسه, why this chromosome is doing this while the other one اللي هو neighboring one is not affected by these RNA molecules? ما هم الاثنين بنفس الانفايرمنت. That's why it's not random بالمعنى الحقيقي, انه عشوائية. It's going to select or pick one of these genes depending on other mechanism still unknown, the mechanism itself. So we have these genes اللي هم المسؤولين طبعا لانه interleukin 2 alleles that are responsible for the expression of the RNA molecule that will make your bar body in females specifically. Okay. هلا تعتمد احيانا الديزيز راح تكون رير الامور طبعا، اذا في عندك ديزيز ولا لا، انه which chromosome is going to be blocked. اذا كان هو الوايلد تايب والميوتيتد ضل unblocked, so the disease will happen. But because we have this randomness in the distribution of the bar body formation, that's why it's very rare to have such consequences of diseases. Another, طيب. دكتور معلش سؤال. هلا بما انه واحد يكون بار بودي وواحد يكون اكتيفيتد، طيب هو في اشياء مثلا تكون انهيرتد من المذر وواحده من الفاذر. طيب بما انه احنا عندنا مثلا از فيميلز في دايفرسيتي، مثلا انه عادي احنا عندنا ميكس مثلا من الفاذر يعني باترنال وماترنال، ليش الميلز او انه بيكون بس واحد كروموزوم وايد اذرز وايد بيكون الاثنين عندهم؟ فاهم علي كيف؟ انه عادي الصفات موجوده مع انه هذا الثاني ما بيحمل الاشياء. هلا again we have equal doses of XX chromosome نفس الجرعه. لانه في شيء بس انه في شيء اكتيفيتد وشيء دي اكتيفيتد، ما هو بس انه كل واحد يعني في الخليه اللي هو اكتيفيتد فيها، يعني انت قلت انه في خليه ممكن تكون اكتيفيتد والثانيه تكون دي اكتيفيتد اللي هو ذا اذر بارتنر. ايوه بالضبط، بس انه واحده شغال فيها الماتيرنال وواحده شغال فيها الباترنال. بالضبط. طب انه هون عاد الصفات هون معناتها يعني الفاذر والمذر اثنين شغالين، يعني هون بقدر اخذ من الاثنين، بينما هون بس انه هو الكروموسوم يعني ما عنده. يو مين الدوز تبع الجينز بس ماتيرنال. اكزاكتلي. انت من الام بالنسبه لنا للميلز ماتيرنال اوريجين. بتحكي عن الصفات اللي موجوده على الكروموسوم اكس. لا فاهمه بس مش فاهمه السؤال. خلطتي سؤالين ببعض. يعني انت عندك خلايا مختلطه فيها ماتيرنال وباترنال كروموسوم شغالين، اوكي، وبظهر عندك صفات. هذا في الفيميلز لانه عندك الاثنين يعني الاثنين شغالين تمام، بس اكسبريشن لهم، بينما الثاني في يعني الواي ما بيكون فيه هذا. عشان هيك عشان هيك ثلثين الولد لمين؟ لإنه اخواني عرفتي ليش؟ طيب ثانك يو. هلا لانه ظل عندنا مجموعه اشياء بسيطه اعتقد اللي هو البرنتنج. Okay, see you on Sunday.